Lam
Actually, you looked at it, I need to like get this ready. And the small to be trên này, it's not the school that when mom ở đây con ở đây nhiều con xem rồi thì ông là một cái học giả rất là chuyên bác ông hay đến cùng với lại vợ của ông là đi đến từ New Jersey và như mình biết là ông là có cả PhD về Eastern philosophy study. Ông cũng là dịch giả cho các bậc thầy rất là nhiều những quyển nếu mà quý vị check ở trên online thì quý vị sẽ thấy Mơ mê
Boy, don't bend the teaching, Rajan Bayang Danga, Gunga, Sanje, Ramba, Razu, Danga, Dewa, Shiva, and Juden, Kibo, the Kalo, Jawa, Lana, Lana, Menoji, Damba, Sanje, Jande, Bejawa, Shaja, Tova, Shaja, Kudo, John. Dhamma, Dhamma,
Jimbi Dhamma Mo Sona Yudin Kazo Vijin Shiva Chai Zalo Tabe Dusha Jawa Gibi Nison Leje Ji Chidu Nyada Choja Shiva Chai Zalo Chene Chari Maya De Hava Dava Rado Ne Shingi Dhamma Yedin Yende Laya Chai Zalo Deva Chiyon Mijaji Yawa Tasun Tsoba Je Arangi Sene Yansu Ni Dine Sanje Demba Ye Kama Rari Mami Da Yama Seba Shubo Mela Lodon Jenda Yeje Sena Dida Da Sunam Divi Damje Demba Ye Kopan Da Ne Chiji Gadi Ne Gada Nada Chibi Lade Sibi Tsu 다리모 전도 수마 수마 전모 마보전에 종고조라 미게지 레지보 강라 아시러지 바로도 저마 사모 저보 저번 예지도 하바차 아디게지 메모나 전도 수마 수마 마보전에 종고조기 트나 데마 서라나 데모라 미게지 다리모 레지모 예고마 강라라시 사모 저보 저번다고 어제네 모모모모데라 당신 제도모나 모양다 보주도 따우도 모모 도반이 수수들에 도반 제마이 도반이 레주주 제마이 이제도 좋아나 비제나 비제나 나머지만 나고 샤리보 디들 추드게 도반이 지니메 보마게 보마가 도마메 보 저마가 저와 오 샤리보 디라 조변 조하면 되시면 되면 나머지가 매매 나와면 매매 지면 매매 소매 가면 지면 소매 그러자면 지면도 미기 가면 이제 가면 이제 나머지면 컨지 말아야면 말이 봐 세바나 다시면 가시 접에 봐도 영면도 이제도 동네와 동기 중화도 고 남의 이제면 도마면 마도 봐야만 되어차려 그다음에 전주 서마나 도마를 처리시라 일모로도 줄마나 이제는 예정가 도마 다음에 주제를 선언되는 원한다는 다에 유소도 나머지 배서자는 실어지 바로도 정말 때냐나 매마야 나버 저도 저와 사제소 그다음에 실어지 바로도 정말 나는 매매마 동해도 저라도 시와 제명아 미저마가 대와 제와제 실어지 바로도 제명아 이해가 나린거들 말한 거들 바로 상거들 보디소 다리보 전주 정말 정말 이제라도 바로도 정말 사모란 하고 겨우 되네 주내내디 일레신의 전주 정말 아버지를 당과주라 레스 지자와 전에 레스 정말 대디지 대제바 대디지 내지를 제대동와 디지 제로기 바로도 정말 사모라 여바 예 저와는 저저요 동네에게 이게 제가 전에 들은 데마서라 나도보다 전주 정말 아버지를 아주도 탐정하게 그로 대단한 아담에다 남아에 엔더지 정말라고 도 칼라 집에네 주다바네 모시들의 마이도 루바볼라 마이 모시들의 나선 칼로도 자서도 아까 사마르도 장다라 사마르 아가 사마라다 장다라 사마라야 예야타 가리가 바라는 나의 때문에 나지처럼 도버지지 나버지지 저 자기 빠지면 내 총에 마당제 신대골 애기를 동라지지 시와도 내든 자와당 전반 주지 변성 속에 다시 대동에 야이도 이신강 배워서 원면서 보면 아 원진스신 사시 구역이 구역 소리 잡으리라 샤르방 원당군
So today's Dharma teaching is the subject. The text is a poem called I can say Compendium of the Stages of the Path of Lam Rim Dü Dön. In Tibetan, Dü Dön means a kind of a summary or an abbreviated presentation of this system, this Mahayana teaching system. Generally, with any Dharma event teaching, especially, it's important at the outset to correct, to review, to examine one's motivation for coming here and for listening to this teaching. It's customary and also essential to do this. So I will give you an explanation of how to carry out that exercise based on the well-known verse for taking refuge in the three ratnas and generating bodhicitta. This verse called in Tibetan is called Sangye Che Tsogma, because in Tibetan those are the words of the first line. So this is a very well-known verse, but for Tibetans, Tibetan Buddhists, and its main subject is to generate Mahayana form of the act of taking refuge, and then the second half of the verse is to assert or to declare your intention to achieve bodhicitta, which is the aspiration to seek enlightenment in order to benefit all sentient beings and to carry out the practices that are necessary to achieve that goal. So this verse is something that is usually recited at the outset of almost any prayer or ritual recitation. So it can be done for your daily practice in the morning. And so I will give you the explanation of how to correct your motivation based on those two main spiritual attitudes that are the topic of that verse. Hôm nay chủ đề của buổi thuyết chính là chúng ta có đó là trong một cái dạng thơ ca được gọi là tận dịch ở Việt Nam là bản chất yếu về gia trình của đạo lộ, hay chúng ta còn thường đọc là Bồ đề là ở thứ đệ nhất tụng, và trong tiếng Tây Tạng là Lam Rim Dü Dön. Thì từ Dü Dön ở đây có nghĩa là tóm tắt hay là tóm của hệ thống giáo lý của Đại thừa. Nói một cách tổng quát, có bất kỳ những sự kiện Phật pháp nào, đặc biệt là những buổi thuyết pháp, đều quan trọng là để cho chúng ta sớm nào hay chuyển biến chúng ta động cơ mà chúng ta đến để tham dự những giáo pháp. Và như vậy thầy sẽ giải thích cho chúng ta về những điều này qua cái 4 dòng kệ mà chúng ta vừa mới trì tụng, câu kệ đi nơi tam bảo bằng câu chuyện trong Bồ đề mà được viết là Sangye Che Tsogma. Và đây là một cái đoạn kệ được rất là phổ biến của Phật giáo Tây Tạng, và mục đích là để cho chúng ta nương tựa đi nơi tam bảo cũng như câu chuyện trong Bồ đề. Phần 2 dòng kệ đầu đó là để đi nơi tam bảo, và 2 dòng kệ cuối là để quyết định là chúng ta mong muốn đạt được Bồ đề tâm, để tìm đến nhất ngày để đem lại mình cho chúng sinh, và chúng ta thực hiện những sự tu để đạt được đến mục đích đó. Và như vậy đoạn kệ này được trì tụng trong tất cả những buổi lễ, những nghi thức, và có thể thực hiện để chúng ta có thể thực hiện để mà tu tập buổi sáng. Và như vậy thì sẽ giải thích cho chúng ta động cơ đúng đắn để mà khai triển ra 2 thái độ như vậy, đó là nương tựa vui y nơi tam bảo và khai triển trong Bồ đề. Sangye Che Tsogma Tsogma Na Se Nde Da Thanje Kyayu Tengu Kyayu Kunjo Sunde
상계 세계다 같이 겹쳐가고 겹쳐가고 세계다 상계 겹쳐가고 겹쳐가고 최소인데 아니 겹쳐가고 아니 속에 전화 나왔으니까 같이 겹쳐가 다도 인도인 거예요. 이제다 상계 세계다 근데 그다음 일에면 상세 집에 계약이 되는 일에면 거래. 이제다 상세운데 단상거에서 상해한테다 간데捐给你 다 너무 도순 다 현재 주발라서捐给你 다 상한테다 상스 계수인데 다 시작 탐지로가 제니 저 대마가 다도 도순 반대제네 아니 소소 라틴은 줄으라는 공통의 능시지 다 대모 먼저 통속에 텐데체다 아니 계세 상 계세 근데 다 대도 상계디 겹도 바보 겹도 뜬게된 거. 다 간제. 맨배는 먼저를 이제 내가 잡고. 먼저 너무 다른 내버려서 너무 두고 나대고. 여자 시다 공동 안дел어서 너무 두고 나대는데 난 내가 가다지는 암지 됐던 거. 암지 때문에 다 간제 겹도 뭐 암지도 제가 겹도 뭐 어떻게 했어요? So, following, sorry? Is it on? So, following the wording of the Tibetan, you don't have this verse, maybe some of you know this verse. The first line starts out Sangye, which is the Tibetan for Buddha, Chur, which is the Tibetan for Dharma, Dan means and, Choki Chok is a synonym for the Sangha. It means the supreme assembly. Nam La, and then in them, which you go to, they're the refuge object. Then the act of taking refuge, going to the three Ratnas for refuge, is the most fundamental Buddhist spiritual act, religious, practice, and so it's part of the teaching of this practice is to know the nature of the three Ratnas, the three jewels, who represent the object in whom or to whom one goes, using the idiom to go for refuge. So it's necessary to understand the nature of them. So Buddha, the first of the three Ratnas, should be understood that the Buddha's role or the Buddha's position is that of the person who reveals or who teaches the refuge itself. So our desire is to seek refuge or to go for refuge. So the refuge is meaning the Dharma itself. And so the source of the Dharma is coming from the Buddha. And so the Buddha is a worthy object in whom to take refuge because of his perfection, because of his having attained spiritual perfection. And so, because the Tibetan words Tibetan word for Buddha is san, ye, which is comes from a traditional Indian Sanskrit interpretation of the word Buddha. So the word Buddha comes from a root, a verbal root, which can usually people think of it as sometimes translated as the awakened one, right? And the reason for that is that one meaning of the verb bud means to awaken from sleep. And so the Buddha is the one who's awakened from the sleep of ignorance. And so the Tibetan word sang doesn't literally mean awaken, but it's tied to that aspect of the word, to Sanskrit, original Sanskrit word. And so the awakening in Tibetan is described as eliminate. Sang really means to clear away or to eliminate all the elements of the mental faults. So that's
described as a kind of sleep of ignorance that we are unenlightened beings are subject to. So there are many ways of explaining what are all the faults that the Buddhas have removed, and that we need to understand ourselves being subject to and needing to remove ourselves. And so the Buddha is the one who teaches, reveals the method of our own, the means for us to attain our own awakening. And so that's one. And then Ge, the second syllable in the Tibetan word for Buddha, Ge means to fully develop. And that's another meaning of the verb bud. Kabud means to fully develop, like a lotus flower. And so that sense of fully developing means, as a reference to the Buddha of knowledge, which is fully developed, that there is no object of knowledge which the Buddhas do not have direct awareness of. So in Tibetan, the word for Buddha means the one who is awakened and fully developed. So that is the understanding the term, explaining the word Buddha in terms of what Buddhahood represents. And we should think of the Buddha as not the refuge itself, but the one from whom we can learn what the true refuge is. So the Dharma itself is described as the actual refuge. It's the actual refuge in the sense that when we learn the teaching, the Dharma teaching, which the Buddhas revealed and taught, and then put it into practice and transform ourselves, then that is the way in which we gain our own refuge, our own protection, our own freedom, which we, on our own, we will not be able to achieve. So the Dharma Ratna is then to be understood as the actual refuge. Then the Sangha Ratna, which is mainly made up of the community of followers, in terms of the act of taking refuge, is generally understood to mean those followers of the Buddha who have achieved transcendent realization, have become Aryas and above. And then those who have that transcendent knowledge, then they have true unerring insight into the nature of reality, and so therefore they're worthy to take refuge in the sense that even though they may not have achieved Buddhahood themselves, they know enough from their own realization to be worthy assistants or worthy companions or worthy supporters to whom we can rely on. And so those are the three jewels, the so-called three jewels that represent the object in whom we need to take refuge. So vào đoạn kệ mà chúng ta vừa học từ đầu về sự đi nói là Sangha khi số khi cho nam là Sangha là Đức Phật, chưa là Pháp, Đăng là vàng, số khi cho nam là những đấng mà tối thượng. Và như vậy đây là cái hành động thực hiện của chúng ta quy căn bảo, mà đối với người Phật tử đây là những điều căn bản nhất để cho chúng ta thực hiện, và để mà cho chúng ta biết về tự tánh của những đối tượng để chúng ta quy y pháp bảo, về Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo để chúng ta vô để quy y. Và như vậy Đức Phật là đối tượng quy y đầu tiên là Phật bảo, thì Đức Phật là đấng mà để chỉ đường cho chúng ta, giảng dạy cho chúng ta cách thức để mà quy y, và đây là cái cội nguồn để mà cho chúng ta mới ngày giảng pháp và như chúng ta nương tựa nơi pháp. Và như vậy từ tiếng Tây Tạng Sangha thì đến từ tiếng Phạn Ấn Độ, tiếng Phạn, và đôi lúc thì chúng ta được nghe đó là dịch ngang là đến tỉnh thức. Ở đây
Âm đầu tiên của Buddha là cái sự tỉnh thức từ cái sự giấc ngủ của sự vô minh. Từ sun của tiếng Tây Tạng không có hoàn toàn có ý nghĩa là cái sự tỉnh thức, nhưng mà nó tương tự để nó nối tiếp qua như vậy. Thì từ sun này có nghĩa là để mà gội rửa đi, để mà loại trừ đi tất cả những yếu tố mà lỗi lầm ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Như vậy những cái giấc ngủ, cái sự không có tỉnh thức, chưa có giấc ngủ, và nó là cái sự sai lầm. Và như vậy để tẩy trừ đi những cái lỗi lầm, và Đức Phật là đấng đã chỉ cho chúng ta để mà đạt được cái sự tỉnh thức này. Và từ thứ hai là sự gian, đó là chúng tôi tạm dịch là hoàn toàn hai chữ, hay là cũng được ví giống như là bông sen được nở ra. Ở đây để nói đến là trí tuệ của Đức Phật, tri kiến của Đức Phật mà không có bất kỳ những chủ đề nào mà Đức Phật không biết. Và như vậy từ Sangha là sự tỉnh thức và hoàn toàn được khai triển. Và thứ gì là chúng ta đang nói đến Pháp. Đức Phật không phải là đối tượng quy y mà chính nhất. Đức Phật là đấng để chỉ cho chúng ta những điều giải pháp để chúng ta quy y. Nhưng mà cái quy y là chúng ta quy y nơi Pháp. Và khi trong chiều hướng đó chúng ta tu tập theo những gì Đức Phật chỉ, đó là Pháp, để mà chúng ta có thể chuyển hóa được tâm của mình và chúng ta đạt được cái sự giải thoát. Mà nếu mà không có thực hiện theo Pháp thì chúng ta không thể nào làm được. Và từ đoạn cuối cùng đó thì là những cộng đồng của những người noi theo giáo lý của Đức Phật, mà các chư vị đó đã đạt được sự thực chứng mà đã vượt lên trên, và các vị đã thấy được tuệ giác vào thực tại. Có thể các vị chưa có đạt được hoàn toàn, nhưng mà các vị đã biết đủ để có thể bậc đáng tôn kính, đáng để cho chúng ta liên tưởng quy y. Và như vậy đó là tam đạo là đối tượng để chúng ta quy y. 오늘 작업정보부 가르쳐 보시는 사실은 예리주도 자예요. 지금 뭐 예리주도 직접 근데 다 최대 가르쳐 보시는 다 최대 다 통시하게 되냐면 최소에 다 개취소에 가르쳐서는 다 최근에 단계에서 쭉 올라갑니다. 고바다 람덴세 말 고바스는 다 간제 전개 차 제외 제자들로 고바다 람데스도 때 재활 챙겨 남들 람데스고 당 안도 내 상고하게 가르쳐 보라 다 최근에 단에 가르쳐서는 렌데스야 돼. 최근에 단에 내 당고가 최연하면한테 내 준대 손해야 돼. 다 좀돼 그 손해야 다 소데 내 준대 손거. 어 다니다게 거인 다니다게 안에 가서 다니다게 거인 다니다게 다 가야지. 다 간지 소소고 약고 채워 있나? 아니 다 소소 약고 채워는 소소 약고 연구 소소 동자 채는 소소 동자 연구를 다 간지 내 준대게 돈에 다 간지 냠는 제야다 소소디 간제 내준데 송야데 때 개치면은 제모인 말에 뒤에 다티 아까 가서 거래 토지 초세에 군대 군조들이 군대 군조 수지 따제다 고람 가론 데마데로 군대 군조 지고 다 단데 데까서 봐베 가르서나 답에는 가서 데려 자인 말에 내가 참진 직체 아니 멤버 개버지 내요 교수나 자니 다 있잖아 고 대화다 야가요. 내가 참진데 간주 샤버 간주 내가 가려 탑쳐서 너무 동송게 딱 간제 되자셔도 공정하게 차도라서 너무 동송게 나대는데 내가 참진 되셔. 다 때마 좀 되게 잡 가렸던 좀 되게 가려 잡던 바고 가려서 다시 지주 근데 나 추주 보면 제리 시도 나라다가 된도 연구 쉬고 땡샤요로. 땡샤죠. 딱 간제 땡샤죠. 딱 간제 최셔 송샤죠. 매나시. 딱이 가서 사보고 내가 참진제는 매대 마사나 내들을 두고 매로 어때나 이제 좀 되게 아주 숨쉬어줘겠다 단지 렌제디 마소나 아주 소소 펜 도고요 말이야 때 렌제 숨어야 돼 어떻게 딱 자가 당신 집어지자 전에 가서 내가 참진되라 암시 개버제 맨 쉬우지 약고 요와 있네 부디 싸와 있네 들어가 챙겨 내어 주고 있는데
아니 내요 데라다 간제 군대 군조세다 아 가서 그래 군대 군조가 간제야 뼈가 챙에 로아 람코네 콘도 뼈가 챙게 누구요 대만 시제 내요 데다 간제 개체부 쉬우차 되거든 어 뒤숨나 잘다 개체셔도 멤버들 가서 매들 멤버 캐브 쉬우치가 다 나서 삽진들 팬데 매지 제샤요나 매드 마사나 로아 매드 마사나 샤샤나 내도 두고 말와 어떻게 다 개체셔도 매도 사야 삽들다 레줄에 소야 다 개체면 너무 침을 어떻게 잠도 다 된대시잖아 말해. Okay. So we're still speaking about the object of refuge, the three ratnas, the Buddha, Dharma, and Sangha. And the first presentation was kind of one simile or metaphor for the three ratnas is the teacher, the teaching, and then those who assist us to develop our knowledge. Another metaphor is that the Buddha is like a physician, a skilled physician who has knowledge of all the illnesses. And so his teaching, the Dharma, is described as being made up of 84,000 heaps. This is a classic or traditional, Buddhist term that the Dharma, the spoken Dharma, consists of 84,000 heaps, and heap refers to a large number or in quantity of teachings. So so meaning that the entire Buddha's teaching is vast. And the reason for the 84,000, the number 84,000, is that, again, part of the Buddhist doctrine is that sentient beings, not only humans, but all sentient beings, are subject to 84,000 different kinds of faults, different kinds of, imperfections. And so the 84,000 heaps of the Dharma are the medicine or the antidote, the remedy that can remove those illnesses. So the second metaphor is that the Buddha is the physician, the Dharma is the medicine. And when we speak of the Dharma Ratna as the object that we're taking refuge in, we're not only talking, in fact, we're not mainly talking about the form of the Dharma that the Buddha taught. We're not talking about the oral teachings like the sutras and so on. The Dharma, the word Dharma refers to not only that, it does refer to the scriptural form of the Dharma, but in terms of the Dharma Ratna, sorry, it's rattling, I don't know why. Okay. So is it on? Okay. So the second or the further way of understanding the Dharma is the Dharma of attainment or the Dharma of spiritual realization. And so when we take refuge, we should understand that the real Dharma Ratna is among the Four Noble Truths. The third and the fourth of those four are the truth of cessation and the truth of the path. And probably many of you understand that the truth of cessation means through practicing and developing, especially wisdom, we can reach a level of realization which has the capacity to eradicate or eliminate the seeds, the roots, cause of all our mental afflictions. And so when we achieve this transcendent path, or it's usually referred to as the path of seeing, we will begin to eliminate the first level of eliminating permanently even the roots from which the mental afflictions and other mental flaws arise.
And so that is really the object that we take refuge in, because when we achieve that quality ourselves, that will be our own, the beginning of our own refuge, the beginning of our own salvation, so to speak. And the truth of the past, while it has a number of elements to it, mainly it's the wisdom which has the ability to bring about or to produce the cessation, which is the gradual and progressive elimination of all the underlying seeds of our own flaws. So those two, the truth of path and the truth of cessation, together represent the real Dharma Ratna that we take refuge in. That's in the sense that that's what we wish to achieve, because when we do, that will be the way in which we can free ourselves from the samsara suffering. And then, so that is the medicine, true medicine. And then the Sangha can also be thought of as like the physician's assistants or helpers or nurse, if you like, in that they help the sick person. We are the sick persons, we are the sick beings, and we suffer from the sickness mainly of the mental afflictions. The mental afflictions of kleshas in Sanskrit is the mental flaws, desire, hatred, ignorance, the so-called three poisons, for example. And so this is another way to describe the three ratnas in terms of the Buddha being the physician who has the knowledge to cure our illness, of the illness of our own mental afflictions, and the Dharma Ratna is the medicine which not only has the capacity to cure our illness, but only will do so if we take that medicine. If we if we are given the teaching orally, then the benefit will be gained if and only if and when we actually put it into practice in order to develop ourselves spiritually. So it's that quality of taking the medicine, taking the Dharma in a way that will benefit us spiritually. And then the Sangha Ratna are those who have sufficient knowledge that they can help us to carry out that practice of taking the medicine of the Dharma, so to speak. So the really important point in this description is that it's not enough for us to find the perfect physician who can heal us. It's not enough for us to approach such a physician. It's not enough for the physician to prescribe what will help us. If he or she, the physician, gives us the medicine of the Dharma orally, then if we don't take that medicine, and take that medicine means if we don't put it into practice properly, which is the true purpose of the Dharma, then we will not be able to help ourselves. So there's a famous verse in which the Buddha says that he can only reveal the Dharma. For those to whom he reveals the Dharma, it's they, the followers, the disciples, who must make use of it to eliminate their problems and their troubles. So Rinpoche quoted a verse, Dani Dagi Goyingi, and so each person himself or herself is their own protector, their own savior, meaning that you are responsible once you receive the Dharma teaching to make use of it, to gain what potential it has to benefit you. So in terms of the Dharma Ratna in particular, we gave the explanation that the true Dharma Ratna is the truth of cessation and the truth of the path. But for most of us, we are very far away from achieving that level of realization. In order to do that, we have to practice all the trainings, we have to develop one-pointed concentration, we have to develop the wisdom in which we directly perceive the true nature of reality,
And that's a process that is open to us, but it's, you know, it requires a lot of, you know, development. So in the Lam Rim in particular, there is an instruction which says, for most of us, what we should think of as the Dharma Ratna is the Buddha's teaching on karma and karma's results. And there is even a more kind of not complicated, but more sort of explanation of the connection between understanding the nature of good and bad karma and how to develop ourselves in our own lives a form of conduct that follows the principles of karma, and that there are aspects of that element of practice that directly correlate with actually the attaining of the truth of cessation and truth of the path. So there's a teaching which says that as for our current, you know, level of, you know, kind of being beginners or having a long way to go, then we can focus on especially the Buddha's teaching on karma and the proper practice of in relation to the principles of karma as the nature of Dharma Ratna. That's another point that Rinpoche. And then of course the same for the Sangha is they're the ones who to help us to, you know, develop and make sure that our understanding is correct. Khi chúng ta nói về ba đối tượng của quy y, đó là Phật, Pháp và Tăng, thì có những ví dụ giống như là Đức Phật là vị thầy, và Đức Phật chỉ những cái chỉ Pháp là những cái điều mà chúng ta cần phải học, và Tăng là những người giúp đỡ. Và cũng có một cái ví dụ khác mà chúng ta thường nghe, đó là chúng ta nghe là ví là Đức Phật như là một vị y sĩ hay một vị bác sĩ, và trong đó là có 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn ở đây chúng ta thường nghe thì tiếng Anh là hips, là để chỉ cho một cái số lượng rất là lớn của những giáo lý mà Đức Phật chỉ dạy. Điều này nói rằng là toàn bộ giáo lý mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta thật là bao rộng, và con số 84.000 đối với để mà chỉ dạy cho chúng sinh hữu tình, ở đây không những chỉ là con người mà chỉ giáo cho 84.000 phân loại của những lỗi lầm hay những cái sự thiếu toàn hảo mà chúng ta có. Và như vậy 84.000 pháp môn để mà là những cái lực đối trị, những liều thuốc để mà tẩy trừ đi những lỗi lầm, những cái sự thiếu sót của chúng ta. Và chúng ta không những có những giáo lý mà khẩu truyền, mà chúng ta còn có những kinh điển. Và như vậy khi chúng ta quy y, mà chúng ta nói là quy y tam bảo, đó là chúng ta nếu nói về theo tứ diệu đế, đó là chúng ta nói đến diệu đế thứ ba và thứ tư, đó là diệt đế và đạo đế. Diệt đế ở đây như quý vị đều biết, đó là để khai triển ra về trí tuệ thực chứng, có khả năng để mà loại trừ đi những cái gốc rễ của những phiền não. Và khi chúng ta có thể nếu mà nói đến cái sự diệt đế là có thể dẫn đến mà cái đạo lộ của cái sự thấy hay chiến đạo, thì nếu mà tu tập đến cái mức độ đó thì có thể đạt được sự loại trừ những gốc rễ của những phiền não. Và khi chúng ta nói đến diệu đế thứ tư, đó là đạo đế, và chủ yếu đạo đế ở đây nói là trí tuệ mà đã trong cái tiến trình mà để một cái sự tu tập để mà diệt những loại trừ những cái phiền não, thì là cái từ từ chúng ta con đường thứ lớp để chúng ta từ từ loại trừ đi những cái hạt giống mà ngay cả những cái hạt giống, những mầm mống của những lỗi lầm của chúng ta trong vòng luân hồi sinh tử. Và như vậy thực sự là cái diệu đế thứ ba và thứ tư, đó là diệt đế và đạo đế, là cái pháp bảo thật sự mà chúng ta mong muốn để đạt đến, để chúng ta có thể thoát khỏi những cái sự đau khổ. Và đó là những cái diệu thuốc, những cái liều thuốc mà thật sự chân thật nhất. Và khi chúng ta nói đến tăng
là chúng ta thường nghe là những người giúp đỡ trợ giúp cho bác sĩ hay là những người y tá, và chúng ta phải xem là như là chúng ta là những người bệnh. Bệnh ở đây không là những bệnh mà về cholesterol, là về vọng tưởng. Chúng ta có nhiều những phiền não, những vọng tưởng hay là ba động tham sân si, và à, như vậy thì ừ, để mà chúng ta có thể chữa được những cái vọng tưởng, những cái phiền não của chúng ta, thì chúng ta có Đức Phật là chỉ đường, và Pháp là liều thuốc. Mà Pháp liều thuốc, nhưng mà liều thuốc này khi mà chúng ta chỉ, nếu mà chúng ta phải tu tập hay chúng ta phải uống thuốc thì nó mới khai triển được để mà giúp đỡ cho chúng ta được. Và nếu như chúng ta uống thuốc hay là chúng ta tu tập theo Phật Pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy thì nó sẽ giúp ích cho con đường tu tập về tâm linh của mình. Và khi chúng ta nói đến tăng đoàn thì là những vị mà đã có đủ những chi kiến để giúp đỡ cho chúng ta, và có thể gọi là giúp chúng ta để mà tu tập hay giúp chúng ta uống thuốc. Và điều quan trọng ở đây là không đủ nếu mà chúng ta đã tìm được là một thầy thuốc mà thật là giỏi, thật là hoàn hảo để có thể chữa bệnh cho chúng ta, và cũng không đủ để cho chúng ta, nếu mà vị thầy thuốc đó kê toa cho chúng ta mà chúng ta không có uống. Bởi vì nếu mà vị thầy thuốc cho thuốc uống mà thì chúng ta cần phải uống, cũng như là chúng ta cần phải tu tập thì chúng ta mới có thể giúp đỡ cho chính mình. Mà có một câu mà thầy trích dẫn ở đây rất là nổi tiếng, mà chúng ta có thể nói rằng là Đức Phật nói là Đức Phật chỉ có thể chỉ giáo đưa đến những giáo pháp để mà cho đệ tử chúng ta cần phải noi theo. Thì cái câu này nói rằng là mỗi người là đấng bảo hộ của chính người đó. Điều này có nghĩa rằng là khi mà chúng ta thọ nhận giáo lý thì chúng ta phải tự mình mà tu học để mà đạt được cái tiềm năng, để mà đạt đến cái sự giác ngộ hay giải thoát. Và như vậy thì cái bảo mà chân chính nhất đó là cái sự diệt đế và đạo đế. Nhưng mà đối với chúng ta ở cái mức tầng của chúng ta thì chúng ta còn rất là xa để đạt được cái sự diệt đế và đạo đế. Như vậy chúng ta phải cần rất là nhiều những cái sự tu tập từ lúc đầu đến thiền định vào một điểm, đến về trí tuệ để thực chứng được bản chất thực tại. Và tất cả những điều này đều là rộng mở đối với chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải tu tập thật là nhiều để mà chúng ta khai triển. Và như vậy ở trong giáo lý Lam Rim, khi chúng ta nói về Tam Bảo là về nương tựa nơi Tam Bảo, là chúng ta nghĩ về định luật giáo lý, định luật của nghiệp hay là định luật nhân quả, và nó có cái sự liên quan mật thiết ở dưới đây, ở đây để mà chúng ta phải cần thấu hiểu khi mà chúng ta tạo ra những ác nghiệp hay những thiện nghiệp. Và từ đó thì bởi vì cái sự hiểu biết đó mà chúng ta noi theo cái định luật của nghiệp, và nó liên hệ đến diệt đế và đạo đế. Và như vậy đối với chúng ta, những người sơ cơ, thì chúng ta có thể tập trung để hiểu về nghiệp, và đó là cái pháp bảo thật sự cho chúng ta ở đây. Và là dĩ nhiên cũng về tăng đoàn là những vị có thể có cái trình độ, cái hiểu biết thực chứng để mà có thể giúp cho chúng ta để mà chúng ta đi đúng theo con đường Phật pháp. 아기 진소 예배 초능지 누구야? 제가 이거지. 제가 이거. 아기 진소 예배 초능지 수행들 거지. 아기 진소 예배 초능지 제대 다 근데 장주초도 생기도 된 거로. 이게 장주초도 생기 제대로 된 인데 다 단지 다기 진소 예배 초능지 다기 진소 예배 초능지 제대 아니 신대 되니 좀 봐 줄 된 거래. 신대 되니 좀 봐 줄 때.
Dola penche sanje dobar so randu chubu tuni ji dumba tengo dumba nyende changju sem tengo semje pani shende che yanda zobe changju de tengo semje pani shende che seyude shende tuni ji dumba tengo yo shende tuni dumba tengo yanda zobe changju de seyude ani randu tuni dumba tengo 제가 다 shende tuni dumba di jurla dogo go semje tamje shende tuni dumba jurla dogo shende tuni dumba dela 다 간제 명말 준대 준제 다시 냠제로 소바다 된제 그 돈이 신대 준제 돈바 주르죠 다 돌드니 샤오나 다게 진소 기베 손은 기에서인데 다 다게 진소 기베 손은 기에서인데 다 짐발라서 퍼진주 도용오부실라서 배다 간제 토 된조 와다 된조 신대 준제 돈바래 자기 진소 기베 손은 이 가르쳐도 됐으나 돌라 빈제 산제도 돌라 랑디 추 돌라 도와 생제 탐제 추구로 거치도 라니 추구 고방토가 치도 레스다 간제 돌라 빈제 산제 조발 쇼세 어디 생제 빠니셔 양다 조베 창주드 양다 조베 창주드 세데 양다고 조베 창주드야디 아니 신데 빈제 탐제 산제 고방 거치도 예서 어디 되는데 된제 거치도 아니 빈제 탐제 그 도동에 아니 산 빈제 생제 탐제 그 도동에 산제의 고방 뭐지 지내저 토벌 제국도 저 토벌 제원의 최냠년 최고 최냠년은 최냠년 제가 초도 좋아데 자주 남지를 받들러 나가지면도 언덕한테 자주 남지를 받고 요서 공부 상부 된대지도네 아니 생각 చేసి So that was the first line of the verse. The second line of the verse is it describes taking refuge itself, the act of taking refuge, which is meant to be continued until you achieve enlightenment. Then, so that first half of the verse is the act of going for refuge, the refuge practice. The second half of the verse is the act of generating bodhicitta. So the short phrase is in Tibetan sem, which means mind, ye means to generate. To generate mind, the mind means to generate the bodhicitta. Bodhicitta means the mind which aspires to achieve enlightenment. So that is the act of generating the bodhisattva's aspiration. Not only aspiration, but also the active form of bodhicitta, which is to carry out the practices that will take you towards the ultimate goal. So in the verse it says da gi, which is I, jin sok. Jin sok is jin is generosity, dana paramita. Sok is that, and the rest means the other five of the Mahayana transcendent virtues or perfection: morality, patience, effort, concentration, and wisdom. Is by my practice of these, by my carrying out these practices. Drola Pencher, in the last line, Drola Pencher is in order to benefit all beings. And then that's the reason you're carrying out those activities as a means of Sangye, Drup. Sangye is again Buddhahood. Drup means to attain it. Drupa Shok is the last word is the verb, which means you are making the aspiration or generating the conviction or the pledge to achieve that goal for the purpose of all beings and through the activities of bodhicitta. So if we're talking about how to generate bodhicitta, then that attitude, that mind, is many ways of talking about it. There are two aspirations. So one aspiration is
the aspiration to benefit others, the aspiration to carry out or to fulfill the benefit of others. It means not only to seek your own spiritual, realization and enlightenment, but also to recognize that all sentient beings deserve your efforts to bring them to that same goal. So then that's called Jorden. It means the welfare of others. Dumba means aspiration on their behalf. And then the second aspiration is called Rang Dön. Rang Dön means your own welfare. So your own welfare refers to your own perfection, your own enlightenment. So you're not just seeking to benefit others, but you're seeking your own true, perfection. But you're not seeking that perfection just for yourself. You're also seeking that because you understand that without that, you will not be able to benefit others. And so, which it quoted is the line from the famous Indian philosophical treatise, the Abhisamaya Alankara, which describes those two aspirations. So Semkyeba. Semkyeba means the act of generating bodhicitta. Shendönchir, right? Semkyeba ni Shendönchir, right? So the act of generating bodhicitta is for the sake of others, for the sake of the welfare of others. Yandak Dzogbe Chanchuk Der means the desire or the aspiration to achieve true and perfect enlightenment for the sake of others. That's a brief but very exact interpretation of what bodhicitta is. And so, so the first part of it, Shendönchir, means for the sake of others, is going back to the two aspirations. So there is a formulation of our purpose as having two elements to it, Rangdön and Shendön. Shendön means the welfare of others, the benefit of others. Rangdön means your own welfare, in general terms. And then there. So let me finish what he said before. So there are two aspects to enlightenment. The perfection of the welfare of others is the Buddha's physical form, Sambhogakaya, right? The Buddha's physical form is the way in which the Buddhas can communicate and interact with others. Without that, there's no way to carry out the activities that will benefit others. And so the perfection of the welfare of others is achieving that physical body, Rupakaya in Sanskrit. Then the perfection of one's own aims is Dharmakaya, the ultimate realization. So those are the two elements of the desire to achieve enlightenment. But among those two, it's actually for the Bodhisattva, it's actually the welfare of others that is the primary motivation. They're putting others ahead of yourself and seeking that ultimate realization of enlightenment to enable you to have the ability to bring others to that same state. So then Rinpoche added, he said, a kind of simple example is that the person who's thirsty, right? The person who's thirsty means seeker. That person needs to obtain water, right?
then the water is the spirituality that will satisfy him or her. In order to drink it, though, you need to have a vessel and the container to put the water in. And that vessel represents the welfare of others. And so that example that he just mentioned, the vessel is the most important, property or the most important element that enables you to seek the enlightenment. So within those two aspirations of achieving your own perfection and being able to benefit others, it's really the desire to benefit others that's the primary motivating factor for a bodhisattva. It comes from compassion. So the last half of this verse, which is describing the essence of developing that, aspiration of someone who aspires to achieve enlightenment, a so-called bodhisattva, that is the proper attitude that one should have to listen to Dharma teachings, and especially to listen to a Mahayana Dharma teaching, of which then the Lam Rim teaching system is kind of an ideal and supreme example of. So therefore, for this teaching on the essence of the Lam Rim path, this is the motivation that we should all have. Và chúng ta qua dòng thứ nhì của câu kệ quy y, thì dòng thứ nhì nói đến là cái sự chúng hành động của sự quy y cho đến khi mà đạt được giác ngộ thì chúng ta quy y. Và hai dòng cuối nói đến về khai triển bồ đề tâm. Tiếng Tây Tạng khai triển bồ đề tâm gọi là sem ke. Thì sem là cái tâm và ke là khai triển. Và như vậy chúng ta khai triển tâm bồ đề hay tâm để đạt được đến sự giác ngộ, đó là những cái ước nguyện, những cái nguyện vọng của những người tu theo Bồ Tát đạo. Và không những chỉ là ước nguyện mà là một cái hình thức tu tập và thực sự có cái sự tu tập để mà chúng ta thực hiện đến mục tiêu cuối cùng. Và dòng thứ ba nói đến người đắc ghi chinh sục. Thì đắc là tôi, chinh là Chinpa là cái sự đang nói đến ba la mật, 6 ba la mật. Chinpa là bố thí và sốt là vân vân. Thì trong đó chúng ta biết được là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và dòng cuối nói Trola Fenchia. Trola Fenchia có nghĩa là để mà nhằm mục đích để mà giúp đỡ cho tất cả chúng sinh. Rồi Sangha Trupaso, Sangha là Đức Phật, Trupaso là được đạt được đến đó. Và chữ so là như là chúng ta nguyện vọng, chúng ta xin được, chúng ta nguyện ước là chúng ta sẽ tu tập để đạt được đến mục đích đó vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Và đó là chúng ta nói về để khai triển bồ đề tâm. Có nhiều cách mà chúng ta nói về bồ đề tâm, nhưng mà nói chung chúng ta có nói đến là hai cái sự ước nguyện. Một là chúng ta ước nguyện để mà giúp đỡ cho những người khác, điều này vì cái ước nguyện đó. Và cái thứ hai là chúng ta ước nguyện bởi vì chúng ta muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sinh, mà chúng ta muốn chính chúng ta đạt được đến quả vị Phật hay đạt được đến sự giác ngộ để mà giúp đỡ cho chúng sinh. Và từ Tây Tạng nó liên quan đến ở đây là Shen Dün. Shen là những người khác và Dün là ý nghĩa hay mục đích cho những người khác. Và Rang Dün, Rang là cho chính bản thân, cho tự mình. Và Dün một lần nữa đó là cho ý nghĩa, có nghĩa là thường chúng ta nghe là tự lợi và lợi tha. Và như vậy thì ngài Sharpa Rinpoche đã trích dẫn một cái dòng nói cũng rất là phổ thông để mà diễn tả về bồ đề tâm, đó là sự thực hiện để mà khai triển bồ đề tâm vì lợi ích của những người khác, là để đạt được và đồng thời cũng là có cái ước nguyện để đạt được đến giác ngộ vì lợi ích của những người khác, có nghĩa là từ lợi và lợi tha. Và như vậy trong hai phương diện của sự tu tập,
khi chúng ta tu tập mà đạt đến cái quả vị Phật cho chính bản thân, thì trong một cái thuật ngữ Phật giáo gọi là Dhammakaya, có nghĩa là pháp thân. Chúng ta đạt được cái pháp thân của Phật, đó là mục đích. Và khi mà chúng ta tu tập mà vì lợi ích của những người khác, tại vì chúng ta phải cần một cái sắc thân của Đức Phật để mà có thể được thực hiện làm lợi của những người khác. Thành ra lúc đó là chúng ta muốn là Sambhogakaya hay là báo ân, hay là một từ ngữ nữa mà ông vừa nói, đó là Rupakaya, đó là sắc thân. Thì ở đây là một cái cũng là thân của Phật, nhưng mà một cái dạng khác để mà có thể thực hiện để đem lại lợi lạc cho chúng sinh. Và trong hai điều này, điều mà quan trọng, điều mà tự lợi và lợi tha, thì cái điều quan trọng hơn đó là lợi tha, đó là đem giúp đỡ để mà đem cho chúng sinh đến cái trạng thái cũng giống như là mình đạt được đến quả vị Phật. Và thầy Sharpa Choeje Rinpoche ví một điều này giống như một cái ẩn dụ như là một người khát nước, và như vậy là cần phải có nước, có nghĩa là phải cần có Phật pháp. Thì để mà uống được nước thì anh ta hay chị ta cần một cái đồ để mà chứa nước, và như vậy cái đồ chứa nước ở đây đó là vì lợi ích của những người khác. Đây là cái yếu tố quan trọng nhất để mà chúng ta mưu cầu để đạt được giác ngộ. Và như vậy vì lợi ích giữa là tư lợi và lợi tha, thì tu tập theo Bồ Tát đạo là đó là chúng ta hướng đến để tu tập để lợi tha do vì của cái lòng từ bi. Và như vậy đây là cái yếu tố cần thiết hay là đúng đắn để mà cho chúng ta lắng nghe pháp, hay là cụ thể là lắng nghe giáo thuyết, giáo lý của Đại Thừa. Và giáo lý Lam Rim là một cái ví dụ điển hình rất là lý tưởng để mà tạo cho chúng ta động cơ mà chúng ta cần thiết để mà nghe pháp hay để tu tập Phật pháp. Right. 어디에서 다들 다 내게 가서 그래. 람림 세야디 용단적으로 람림 세야디게 다 된다. 즉 인도지 하거나 아니 람림 세게 되게 다 간제 양내 체야이나 표성 체야이나 가리이나 람림라 도나야 개와 연구를 쓰는 람림 세야디마 가서 그래. 더원이 람림 차례에서 람림이 주어도 간데 어딘데 돈에 지금 아직 신났음 전소. 뒤에 다 제가 람 림 세야디 좀대대 랑게 다 간제 도마다 간제 디시 초고네 손에 최저 공부 제리 시도 송용되네 람림 송인 바 람림 최저 공부 제리 시도 송 가만 람림 세지 요 람제는 것이 되겠다 얘네 다 간제 가서 그래 다 뒤에 나네 최저 공부 제리 시도 나네라도 포도 중앙에 다 시진게 또 되는 말 시진 또 되지 시진 또 되는데 다 시진 또 될라다 모든 직단에 매든 신이요. 모든 때 동반이들이 봐. 모든 동의들이 봐서야 돼. 매든 모두들이 봐. 좀 대대 숨쉬어야겠다. 왜냐면 다 되는이 말. 모든 동의들이 봐서야 돼. 매든 모두들이 봐서 추 친구 잠수 친구지니 다 간지 좀 대대 숨쉬어. 왜냐면 되는이 말. 뒤에 다 모든 동의들이 봐대 아니 잠배야나 마 주네 아니 고불루토라 마 고불루토게 다 간지 아마리 주초라 소바 텐데치니 아니 구불루두게 딱 한제 교바직차를 아소 사면 사무다 주세요 되는 다 배경 모두 지금 뭐데 아니 내가 참바 건배 파고 도면 안다 참조된 거 사된가라 소바 되는 마도 오시는 딱 한제 자지 주배 주주지 주배 좀 받지 말이야 어떤 교반이 좀 되게 다 당고 최소한인데 교반이 군이 최소한인 말이야 어디에 대인데 다 주번이 최송인데 다 주번이고 돼 아니 조조바데 아디샤게 다 간제 주번이 추니고 돼딱 직도 되네 다 가서 그래 디체이 말 직도 되네 다 단다 방에 자진 주주디 수산에 세벌선에 자진 주주디 라마실링 베토네 다 간제 자진 주주디 강가 세벌도 마세 달라
아니 가 라마 스님을 토네 라마 스님을 주네 아니 라진 주주돼서 시원하니 주가 라진 주주 줘와 어디 주바데 주바 숨데 주바니 데사인 바 오늘따 르베 쿠주 두네 아니 고물로도 그 답에서 고물로 주주 자매 아니 저 고물로도 그 가제 봐 가서 사미르 림바데다 르베 쿠주네 세네 아니 다 도저 반다 아디샤가 가제 추 숨부디 집도 지네 아니 전주 람준 세디다 람린 타니디 디네시네 토이 바로 람린 타니디 시네 디네 토이 바 람림스 다 람린 타니 디네 또 요레다 다 람준디 아니 조주바다 아디샤게 다 가서 그래요 꼭추서 주모도 용다 진의 자원이 숨매가 용다 진 숨매 꼭추모도 로 아니 솔로송으로 송사디 아니 다들 들려송으로 가서 그래 좀더 취지 장제를 손이 봐. 좀더 취지 장제를 손이 봐. 다 좀더 취지 장제기 딱 용다체네 파. 다 소용 권한 파 송치되다. 가서 그래. 바다디 보도 안에 샤로와 주가 아니 보도 안에 샤로와 주가 람린 아니 가서 그래. 가담 숭보. 아니 가서 그래. 바다디 공부원이 뉴스 봐도 주에 안에 가다 매나봐. 엔다가 내시 가다 가서 그래. 가다 넘지 버리. 가다 매나봐도 장아와네 아니 장아반에 아니 저희 봐도 주 가다 아니 매나봐스. 가다 숨중. 그와 가다 숨중. 다 가다 숨부디 다 주다 간제 집도 제가 가다 가가 숨중. 가다 숨부디 아니 그 제를 뭐 제겠다. 도다 주젠다. 단다 치고 다 간수가 돼야 되는 거 어디 군도 세네 세버 다 가지 보다 주진다 단다 남가 장전에 가서 어디 그냥 군도 세네 어 아니 제로 뭐 제가 다 라젠라 페네 가르나가 됐으나 라젠라 페네 아니 가서 그래 람린 넓히기 람초 고제 세조로 람린 넓히도 람초 고제 어디 자금 나야 그쳐도 아니 저기 군다지 되듯이 다들 자루나 대신 러블라마가 시시 중앙선도 마세 아니 보도와 샤로와 전화와다 아니 보도와 샤로와 아니 좀 코로나시 시 나와 지금 다 간제 저도 좀 나와 시를 숨는 제네 아니 타마 콘좀 좋아하긴 좋아야 아니 가서 그래 좋아야 어디 사람 뭐 티네 아니 때문에 저와 제쇼 되게 수는 계속 요인 So, before we start to explain the poem itself, I'd like to give you kind of an introduction to this system, which is referred to with the simple short phrase Lam Rim. Lam means path, Rim means stages of the path, meaning that it's a system that is taught in a series of progressive stages that are practiced, in a particular order in order to develop further and further along until you develop the ability to practice the Mahayana path, in the most proficient way possible. How should we understand this teaching system? Generally, as was mentioned before, Buddha Shakyamuni, during his lifetime, taught the 84,000 heaps of the Dharma. And then that is meant to encompass all of his Dharma teachings. Then there are other ways of describing, so all of those collectively can be thought of as, and one, depending on the subject matter, elements that make up the stages of the path as a whole. Then another formulation is that the Buddha turned the wheel of the Dharma in three separate
aspects, among which the second turning wheel of the Dharma is considered the most important. The second turning wheel of the Dharma was when he taught the Prajnaparamita Sutras on Vulture Peak near Rajagir, a small mountain hill. And so this sutra, and there are many forms of the Prajnaparamita Sutras, is considered the quintessence of the Buddhist teaching that contains two elements that are, incorporate all of the paths. So the direct or the explicit subject matter of the Prajnaparamita Sutras is the doctrine of emptiness, or shunyata, this temple's name. Shunyata means emptiness. Sometimes translated voidness. So that is the ultimate nature, true nature of all things, and represents reality. That alone is not sufficient to achieve enlightenment. And there's another way of interpreting the Prajnaparamita Sutras, which is to say that in the sutras there is a kind of in Tibetan the word is hidden because it's not directly verbally described or identified. And that sort of hidden aspect of the Prajnaparamita Sutras is all of the elements of the path, and in terms of realizations that must be gained. And this system is presented or explained, especially in the Indian treatise called the Abhisamaya Alankara, Montok-gen. Montok-gen is a treatise that reveals that hidden path system that is contained in the Prajnaparamita Sutras. So these two aspects taken together are kind of the heart of the Buddha's teaching. And so the Lam Rim system is derived from that. And the Lam Rim teaching system that was introduced into Tibet was brought in the 11th century by the Indian master known popularly as Atisha. Dipankara Shirigana was his ordained name. And so he was a master in India who had many teachers, I think something like more than 70 teachers. But among them, his most important teacher was a teacher from what's now Indonesia, which is at the time was called the Golden Isles, the Suvarna Dwipa. And so he traveled there from India and stayed some 12 years studying with this master, whose actual name was Dharmakirti, but not the Dharmakirti, but that was his own name. And so from him, he learned especially instructions on the Bodhisattva practices. And he had many masters, but the ones that relate to the Lam Rim, the principal one for the Bodhisattva generating bodhicitta and the Bodhisattva activities, he received from, he regarded this teacher as the most important. The teacher from whom he learned about the doctrine, the middle way doctrine, the Madhyamika interpretation of the Prajnaparamita Sutras, which is considered the correct interpretation of Prajnaparamita. He had a teacher who was known by several names. Vidya Kokila was his Sanskrit name. Rinpoche. It means the cuckoo of knowledge. Cuckoo's bird has a beautiful sound. And so the teaching of
wisdom is like the most beautiful sound. So it's an Indian, kind of popular name. Korean, Avadu Tipa yang Ravako Mingshen, the Rebekuju de Yanko Avadu Tipa Sigurava is also known by the name of Avadu Tipa. So this was his principal teacher for the doctrine of the Middle Way school. So these two teachers are considered kind of the main Indian sources from whom Atisha received the elements of the heart of the Lam Rim instruction. And so it's described as three great rivers of instruction. So the two main rivers of instruction were the river of instruction that relates to the extensive bodhisattva practices. And so that teaching, the lineage for that teaching is said to come, all of them come from the Buddha to Maitreya, and then Maitreya taught them to Asanga, great Indian master, and then the lineage coming down from him, especially the Yogacara teachings, the Bodhisattva Bhumi, and other works like that, teach the practices of Bodhisattva, and also the instruction for developing bodhicitta. So that's one river of instruction. Then the other main river of instruction is called the lineage of the profound view, in Tibetan Samutagyu, and that is the teaching about emptiness. So that lineage came from the Buddha to Manjushri, who's the embodiment of all of Buddha's wisdom, and then the great Indian master Nagarjuna learned them from him, and then taught the various works such as the Madhyamika, the main Madhyamika root treatise of wisdom. And there are other works which Nagarjuna wrote. He is considered the father of the Madhyamika school, the school of that teaches mainly about emptiness. So that's the second river of instruction. And there's also a third one which is associated with the master Shantideva. So this lineage goes from Buddha to what's that? Yeah, from Buddha to Manjushri, and then to Shantideva, who came later. He's from the 7th century or so, and he, Shantideva, combined knowledge of the Middle Way school with extraordinary methods of practicing bodhisattva activities. And so his lineage is called lineage of extensive activities, so various ways. Like Lakjen Jugyu means powerful bodhisattva activities. This is particularly effective and also kind of taught in a more restricted way. So those three lineages Atisha received from mainly those two teachers, and then he combined them together. So it's the Choeje. So the three rivers were merged together into one system, and then he brought that to Tibet. And I'm going on to make too long. Lam Rim said, "Dine go, Yeah. dine mintover." Right. 딱 이제 솔로가 가시잖아요, 말이야. 돈다 강가 두요 되네. 고신이 되네. 아니 그 문제가 풍주 마도 봐도 냠이 차이네. So taking a long time to explain everything which Rinpoche mentioned. When Atisha came to Tibet, he taught for some years, for the remainder of his life. He passed away in Tibet. And the most famous text that relates to the Lam Rim is called The Lamp of the Path to Enlightenment. So verse text, only 65 verses, but it's considered kind of the root text for the Lam Rim teaching. It encompasses all of those three lineages, which, through a master's instruction can be revealed. His main disciple, he had many disciples. Main one is Jorden Jorden, who was prophesied by Tara before he came in Tibet as someone who would, be very effective disciple. So he met him and he became his principal disciple. After Atisha
passed away, Drom Dumba established the first monastery for his followers called Rajeng Monastery. The followers of Atisha are known as the Kadampas, the name of the lineage or the tradition. And so after from Drom Dumba, then he had several disciples, and then several Kadampa lineages of the Lam Rim teachings then arose. One is called the lineage of the scriptures, Chungbawa, from Drom Dumba to Potoa Rinchen Sel, and then his disciple Sharawa. Anyway, I think we're taking too much time to read. Let's think that we Okay, so anyway, these lineages came later, some 300 or so years later, in the 14th century. Lama Tsongkhapa, who is an extraordinary scholar and philosopher, he met two particular teachers, Lodrak Drupchen Nanka Genzen, who was a realized master. He received two of those two lineages from starting with Drom Dumba from him, and then Changchu Sambarwa, and another lineage from a second master. And then Tsongkhapa took those three lineages, and then he created his, kind of combination of all those teachings, and composed a great work called the Lam Rim Chomo, for instance. And then, so this came a little bit later in Lama Tsongkhapa's career, that he met the teachers who gave him the Lam Rim instruction, and he was really overwhelmed by the effectiveness and the value of Lam Rim teaching. So he adopted that as one of the main elements of his own practice, and which he taught. After he began to practice Lam Rim and became a master of it, then he went to that monastery, the Rajeng Monastery, which was the first Kadampa monastery, in order to compose his own Lam Rim works. And while he was there, there's a special place where he kind of high rock. Anyway, there's a lot of details about it. So, and while he was there for over a month, he was praying to the lineage lamas, foremost of which would have been Atisha. And then he composed a special prayer, which is called Lam Chok Goje. Lam Chok means the supreme path, which is talking about the Lam Rim. Goje means opening the door to it. And it's a tradition to pray to the lineage masters for their blessings as an essential element in order for your own meditation to be successful, so that you can achieve the realizations that are related to those instructions. That so the blessing of the lamas is essential. So this was the prayer which Lama Tsongkhapa composed. It's very famous, Lam Chok Goche, and it includes all the lineage masters from those three lineages that we briefly mentioned. So from that time, then in the Lama Tsongkhapa system, and then the Lam Rim system was formed. Như vậy, No. sẽ xung đi Oh, right. He wanted Lama me to mention that. Tsongkhapa So, temple so this kind of a very auspicious event while he was at Rajeng and composing his text, this Lam Rim Choma text, and he was praying to the lineage lamas. He had a vision of Atisha and the three main lineage holders, Potoa, and then Drom Dumba, Sharawa, and at the end of this period, at the end of this month, the three disciples of Atisha merged together and dissolved into Atisha, and then Atisha
Tsongkhapa's in his vision, the Atisha dissolved into him. Then he heard a voice, which he interpreted to be Atisha's voice, telling him, to propagate the Lam Rim teaching, and that if he did so, he, Atisha, although no longer living, would, bless him and make it possible for his activities to be successful. So this is part of the, history of the lineage. Trước khi giải thích về bài thơ của ngài tại Lam Rim này, thì chúng ta thầy giới thiệu cho chúng ta về Lam Rim. Lam Rim, Lam là con đường và Rim là những cái lộ trình, những cái giai trình, những cái tiến trình của con đường. Và như vậy chúng ta có những cái tiến trình khác nhau của sự tu tập. Và nói chung khi như thầy đã nói trước đây là Đức Phật Thích Ca đã dạy 84.000 pháp môn, và tất cả 84.000 pháp môn là những giáo lý của Ngài. Và nói một cách khác thì Đức Phật giảng về chuyển pháp luân 3 lần trong 3 lần khác nhau, và mỗi lần là mỗi phương diện khác nhau. Và lần thứ nhì là lần mà Ngài đã giảng về Bát Nhã Tâm Kinh ở núi Linh Thú. Thì đây được xem là những cái giảng dạy tinh yếu nhất của giáo lý của Đức Phật. Và ở đây thì có chứa đựng tất cả những yếu tố của đạo lộ. Và khi những cái giáo lý này mà trên một cái hiển nghĩa thì dạy về tánh không, hay là sunyata hay là thiền đường tánh không mà chúng ta đang ở đây, thì đôi khi cũng được dạy là từ voidness, cũng có từ tạm dịch đó là cái sự trống vắng. Và đây là cái bản chất tối hậu của chân thật của tất cả các bạn có. Và nhưng mà điều này nó không đủ để đạt được đến sự giác ngộ. Một phương cách khác để mà giải thích thì ở trong Phật giáo Tây Tạng có dạy một điều. Khi mà chúng ta nói đến Bát Nhã Tâm Kinh hay lần chuyển pháp luân thứ hai, thì Đức Phật đã giảng có điều mà mà thường được gọi là hidden, hay là được cái ẩn tàng ở trong đó, trong cái giáo lý này. Thì tất cả những cái yếu tố của đạo lộ sẽ được đạt được, và hệ thống này được gọi là Mundogen, hay là những cái ẩn tàng, những ẩn ý ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Và đây là bản thân của giáo lý của Đức Phật. Và từ ngữ Lam Rim đến từ từ này. Như vậy Lam Rim đã được giới thiệu đi đến xứ Tây Tạng từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 11. Đó là từ ngài thường chúng ta biết là ngài Atisha. Và ngài Atisha thì có rất là nhiều những vị thầy, có gần như là 70 vị thầy. Thì mà vị thầy chính mà ngài nói đến là đã truyền giáo lý mà về điều này, đó là một cái vị thầy từ ở nước mà ngày nay chúng ta gọi là nước Indonesia. Thì ngài Atisha đã đi du hành từ Ấn Độ và đã ở Indonesia đã 12 năm để mà tu học từ vị thầy này. Vị thầy này cũng tên là pháp xứ Dhammakirti, nhưng mà không phải là vị pháp xứ mà chúng ta thường nghe. Và như vậy ngài Atisha có rất là nhiều vị thầy. Một vị thầy khác mà ngài có để dạy ngài về giáo lý trung đạo, đó là ngài Vidyakula, con không có nghe kịp là tiếng Tây Tạng. Và nhưng mà ngài đó có một cái biệt danh là Cuckoo Rinpoche. Thì cái từ cuckoo này là mình thường diễn tả là cái con chim cuckoo, là nó kêu một tiếng nó rất là hay. Thì giáo lý mà về trí tuệ này thì nó được ví đẹp như là cái tiếng chim hót như vậy. Thì như vậy ngài Atisha có hai vị thầy chính. Và khi mà nói đến dòng truyền thừa về giáo lý Lam Rim, như đã được mô tả, nói là có 3 cái rivers, hay 3 dòng sông, hay 3 dòng truyền thừa về giáo lý này. Và dòng truyền thừa thứ nhất đó là chúng ta nghe đến, đó là phổ đại trì giới, hay là phổ đại trì giới. Thì dòng truyền thừa này có nghĩa là
sự tu tập về Bồ đề tâm thật là bao rộng. Dòng truyền thừa này được đến từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến ngày Di Lặc, đến ngày Vô Trước, và chủ yếu giáo lý là để khai triển về tâm Bồ đề. Một dòng truyền thừa hay một dòng thông khác là nói đến tri kiến sâu xa. Thì đây là nói chủ đề là giáo lý về tánh không, giáo lý về trung đạo. Thì Đức Phật đã dạy điều này đến Đức Văn Thù Sư Lợi, và ngài Văn Thù Sư Lợi truyền đến ngài Long Thọ, mà ngài Long Thọ thường chúng ta nói đó là cha đẻ hay là bậc tổ sư của dòng truyền thừa phái trung đạo, mà nói chủ yếu là về tánh không và nói về trí tuệ. Những tác phẩm của ngài thường nói là về trí tuệ, về tánh không. Và dòng truyền thừa thứ ba thì liên quan đến ngài Shantideva hay ngài Đại Tịch Thiên. Thì dòng truyền thừa này cũng từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến Đức Văn Thù Sư Lợi đến ngài Đại Tịch Thiên, và nó kết hợp giữa hai dòng truyền thừa đầu tiên là nói về những cái điều của chủ đề của giáo lý trung đạo, cũng như giáo lý mà nói nhiều về tâm Bồ đề, mà được gọi là chúng con tạm dịch đó là dòng truyền thừa về thứ ba. Dòng truyền thừa này là cũng về Lap Chen ở Chugu, là nói về cái năng lực của cái sự trì giới, cái oai nghiêm trì giới. Và như vậy ngài Atisha đã kết hợp ba dòng sông này, hay ba dòng truyền thừa này với nhau và đem đến Tây Tạng. Và khi ngài Atisha đi đến Tây Tạng thì ngài ở Tây Tạng cho mười mấy năm đó, đến khi mà ngài qua đời thì ngài có một soạn tác mà rất là nổi tiếng, đó là đèn soi nẻo giác. Và cái đèn soi nẻo giác này chỉ có 65 đoạn kệ, nhưng mà đã được xem là cái quyển kinh luận chính của giáo lý Lam Rim, mà kết hợp của ba dòng truyền thừa được mô tả. Và đệ tử của ngài là ngài rất là nổi tiếng, ngài ở trong Tompa, thì ngài này đã có cái quan ảnh về Đức Tara, và ngài đã đi đến và ngài và ngài đã đi đến để thọ giáo làm đệ tử của ngài Atisha. Và sau khi ngài Atisha qua đời, ngài Tutupa đã sáng lập ra tu viện đầu tiên, đó là tu viện Rachen. Và từ đó mà chúng ta nghe là dòng truyền thừa của phái Ca Đàm thì có những cái dòng truyền thừa đó, và có những dòng truyền thừa khác như là Sumpawa là dòng truyền thừa của những kinh điển. Và hơn 300 năm sau đó thì ngài Lạt Ma Tông Cách Ba, ngài Tsongkhapa là một bậc học giả rất là uyên thâm, cũng như là một bậc tu chứng, thì ngài mới là nghe và ngài đã soạn thảo mà chúng ta nghe rất là nổi tiếng, đó là Lam Rim Chambo, hay đại luận của giai trình đi đến sự giác ngộ. Và khi mà ngài đã thọ giáo của những bậc thầy mà từ những dòng truyền thừa phái Ca Đàm xuống, thì ngài đã cảm thấy rất là vinh hạnh và rất là sâu xa là về cái giáo lý Lam Rim này, và ngài đã tu tập, và ngài đã đi đến cái tu viện Rachen, và ở trên một cái quyển bánh đá rất là to lớn, và ngài đã soạn thảo rất là nhiều điều. Và ở đây chúng ta thường nghe đó là Lam Chốc Goche. Lam Chốc, Lam là con đường, Chốc là tối thượng, Goche là mở cánh cửa mở ra của con đường tối thượng. Và để mà ngài cầu nguyện đến dòng truyền thừa để mà được những cái sự hộ trì của cả ba dòng truyền thừa hay ba dòng sông đó. Và một cái sự kiện mà ngài Rinpoche muốn nhắc đến, đó là một cái sự kiện thật là cát tường, khi ngài Tsongkhapa ở tu viện Rachen, và trong khi trì tụng thì ngài đã có cái linh kiến của ngài Atisha và ngài Trompa và ngài Sarawa. Và ở cuối cái thời kỳ ở đó, thời kỳ của cái sự linh kiến đó, thì những cái đệ tử như ngài Trompa, Sarawa, đệ tử của ngài Atisha thì hòa tan vào ngài Atisha, và từ ngài Atisha lại hòa tan vào chính ngài Tsongkhapa. Và như vậy, và ngài Atisha đã nói với ngài Tsongkhapa là hãy truyền bá giáo lý này, tất nhiên là giáo lý Lam Rim đó. Và ngài đã gia trì cho ngài để mà tu tập và để mà quảng bá những điều này.
Và đây là tóm gọn những cái lịch sử về bối cảnh của giáo lý Lam Rim. 어디인데다 아니 가서 그래 조제 바다 아디샤게다 간제 라마 종가 발라다 템발라 차와 체쇼 아니 대통에 제고서 다 간제 디수는데 된제다 람린 종야데다 구만나에서 차대요 뭐 대인데 다 되는 때문에 정말 라마 종가 버천가 아니 람린 전부대 자도 나인 거래 람린 전부대 자도 나네 아니 양자 다 간제 하동 시내다 하동고 용료점인데 제 메인 거다 아니 뒤인데 아니 양자 가서 그래 지지 잠배 양게 다 간제 하동도 인지면 돼봐 자동 남쇼스 아니 tempada 도알라 펜도 증정 연구를 했다 증정 연구를 했을 때 속에 아니 하동 전부대 자동 나는 람리 전부대 다 자상 용수 조화대 다 간제 자동 나인 거 디슈라다 간제 가서 그래 좁아대 바체네 좁아다 슝자치 뭐 슈장으로 람리 참 모두 좁아다 바체네 달람 람리 자고 나야 될 람리 진어 람리 충무세서 근데 제 자고나 다 디슈라야다 냠네 체대고 큐대고 다 된데도 람리 냠고 람리 뒤뒤세야 돼 근데 자고 나네다 간지 장글랑고 종하고 챙겨다 간지 뒤뒤 람리 가숨나요 자고나요 말이야 다 된데그 돈에 아니 단다디 가서 그래 자와 차야 자속에 람리 시슈마 부도 장 가서 자와 고조 숨바디기 람리 시슈마 자고나네 다디도 또 장배원도 제가 람리 시슈마 자고나 디 대바델라 아니 자왕가베 아니 람리 자베실로 단 자베실로도 이요 루주도 루주 주바니 전에 람리 티세 당알로 데라 나다 저 토니다 아니 람리 가 벤젤로사 취진기 람리 델람 아니 벤젤로사 이시기 다디 잡아들 람리 뉴람스 머티엄 뉴람스 데데다 엔디 토라 다 가서데 타보 나와 작베게 람리 뉴쿠스 다 람리 취진 제스 용수 작업데다 간제 취진 제스 들었고 말에 다 단다디 디나는 막 가서 그래 가당 슝바바세데 다르 슝바바세 다지다 매우 말에 다 간제 슝첨보다 자외 돈에 냠네 챙게들라 람리 냠네 챙게들라 가당 슝바바스 다 단다디 람리 첨모 람리 정부 된데가 돈에 냠네 챙는 람리 가다 람리 바스 다 대서 만라메 맹아 다 된데 람리 대담 델람 람리 대 뉴람다 델람 된데가 돈에 냠 제야들라 아니 가다 맹아 바스 어디 단다 매우마 단다 된데 돈에 아니 된데 가서 실수들이 요래스 뒤에 다 단다 제를 못 che게 다 람리 숨숨하는 가서 보면서 람리 세야데 람리 두든 세야 세야 인스타 람리 돈다 하고서 왔어 말해 된데 지나니 바제바지 ningun 칼라데 참치나 말해 인도 지금도 아무 줄면 더 말해 된데 싫어다 아니 람리 두두 ningun 자나만 람리 두두 고소야 있어 So, still talking about the origins of the Lam Rim tradition in Tibet, especially as it was formulated in the school tradition of followers of Tsongkhapa, that incident that we just referred to where Atisha blessed Tsongkhapa when he dissolved into him and he urged him to act on. So the phrase he used, I think, was more literally, I urge you to act on behalf of the teaching, when Buddha's teaching, and I will, I will be helping you. I will try to facilitate things for you. So Tsongkhapa took that as a kind of sign, if you like, that he should compose texts on this tradition himself. And so he wrote, the first major work that he wrote is referred to popularly as the Lam Rim Chemo. Chemo means great, the great in the sense of size. The great Lam Rim teaching, which is a quite large, extensive text. And he wrote this while he was at
Rajang, and he got to a certain point where he had completed the general description of the 6 paramitas. And there's another element of Tsongkhapa's life, which was really paramount importance, was just before this time. In fact, before he received the original Lam Rim teachings that he received, he had gone into retreat and with a few disciples, and during that period, he was trying to perfect his own knowledge of right view, of emptiness. And it was in that retreat that he had a kind of epiphany. He had a realization in which his understanding of emptiness was perfected. And even before that time, through one of his other teachers, he had been a practitioner of Manjushri, and he had the ability to communicate with Manjushri. First, he relied on other visionary teachers to ask Manjushri questions. Later, he was able to have his own visions and communicate with Manjushri directly. So at this point, by the time he had received the Lam Rim teachings, had composed this prayer that we made reference to, and had composed the Lam Rim Chemo up to a certain point, he wanted to kind of amplify it with his own, unique insight on right view, which is of supreme importance for the path. And so he prayed to Manjushri, and Manjushri told him that he should write this extensive, additional section. And he said, it will be of moderate benefit to us, meaning the subject is so deep that not everyone will understand it, but do it anyway, and it will help some people. So he did, and so he wrote in fact, the latter half of the Lam Rim Chemo, which is half of the work, is only on the topic of meditation, shamatha, and Haktong, which is Vipassana, which is the wisdom section. So that's really half of the text. So that was part of the history of creating Tsongkhapa's first major treatise on the Lam Rim subject. Sometime later, he felt that it was a little bit too detailed, meaning that practitioners are meant to memorize this huge text and meditate on every single point that's in it. And I think he felt that it was too extensive for many practitioners. So he wrote a shorter version, which is called the middling Lam Rim treatise. That work itself is about half the size of Lam Rim Chemo, and it's also considered to have some special, unique explanations in it. So what we're doing is we're talking about the body of literature, especially in the Gelugpa school, related to the Lam Rim teaching. So Tsongkhapa wrote on 3 major texts. Lam Rim Dü Dön de Lam Rim Chemo sigiyor var. Lam Rim Chemo, Lam Rim Ding sigiyor. Lam Rim Dü Dön falan 가서 뒤에 단 양면이 일부수 되셔요. So sometimes this so-called middling Lam Rim text is also referred to as the shorter Lam, or the small. Chungmu literally means smaller, but it means smaller in size. So those two. So the second Lam Rim text was meant to, in fact, it has many of the same explanations in the Lam Rim Chemo, but it has fewer quotations from classic works, from sutras and from other Indian masters in particular.
Then he also, Tsongkhapa later in his life, composed the text, this poem that was main teaching for this event, which Rinpoche said will start after lunch when we finish this session. But just to finish up, there is a tradition which says there are 8 great Lam Rim treatises. So the Lam Rim Chemo, this Lam Rim Jing, where Lam Rim Dü Dön. So, and then this poem are the 3 that Tsongkhapa himself composed. Then following the time of Tsongkhapa, the person who retroactively was, I think he was the first one that was referred to as Dalai Lama, but actually he is the 3rd in this line, so he's considered the 3rd Dalai Lama. Sonam Gyatso. He wrote a text called the essence. There's an English translation. I think it's called "Essence of Refined Gold." Lam Rim Shunma. And that text is actually based on Lam Rim Dü Dön, right? And what's unique about that text, or what's kind of one of its main qualities, is that it's limited to sutra practice. Actually, the Lam Rim tradition, most people think it's a kind of a preparation, sutra preparation for Tantra, but it's not only that. The Lam Rim tradition includes at the latter part an instruction which says, after you've mastered all of the sutra elements of the Lam Rim teaching, and then Atisha said, it's optional. And so it's up to the individual. If they want to pursue Tantra, then they need to find a qualified master and receive the initiations in order to follow that unique path, which is the 2nd element of the Mahayana tradition. So it's also part of that. But in the 3rd Dalai Lama's text, he did not make any reference to Tantra. So that's a 4th text. Then the 5th Dalai Lama wrote another text called Jabe Shelun, right? It's called the Oral Instruction of Manjushri, and which is considered a commentary of the 3rd Dalai Lama's Essence of Refined Gold. And that also is limited to sutra teachings. So now we have 5. Then the person who sometimes referred to as the 1st Panchen Lama, another way of identifying them, from Tashi Lumbo, they consider him the 4th Panchen Lama, because the first one is the Kedrupje. Anyway, Panchen Losan Chiki Gensen. He was an extraordinary master. He was a contemporary of the 5th Dalai Lama, and extremely important figure in the Gelugpa school. And he received a esoteric Gelugpa lineage, which was originally only transmitted orally. And so from that line, from the teachers in that line, the Panchen Lama, he gave an oral teaching on Lam Rim, which incorporates also mainly Guru Yoga. And the essence of Guru Yoga in the Tibetan Buddhism relates to tantric elements. So he wrote a text which then his followers edited his oral teachings. They took notes and created a text that's called Easy Path, Dalam. So that text is not limited to sutra teaching. So in the meditations, there are elements of Tantra that are incorporated also. Then his successor, 5th Dalai Lama, 2nd Dalai Lama, Losang Yeshe, wrote a commentary which is called The Swift Path, Nyurlam, which is kind of a commentary of the Easy Path. So now we have 7 texts. And then there was Ngawang, who's an important master from Dakpur, Nyarko. So the great master from the 20th century, Pabongka Rinpoche,
studied, his primary Lam Rim teacher was from Dakpo area of Tibet. And there was a master prior to that time named Ngawang Dakpo Ngawang Drakpa, who wrote an extensive verse text on the Lam Rim practice. It's called Nyorko. Nyorko means what the kind of the essential Lam Rim. And yeah, so something that's indispensable or essential. And so that's the eighth. Okay, so this is kind of a modern day, description of this. It's referred to as the 8 great Lam Rim treatises, which we just, enumerated. So one of these is the Lam Rim Dü Dön. That was the third text composed by Tsongkhapa, which is the text that will be starting after. Chúng ta vẫn đang nói về nguồn gốc của giáo lý Lam Rim ở Tây Tạng, và đặc biệt là những người những đệ tử noi theo ngài Tsongkhapa. Và về khi mà cái linh gặp với ngài Atisha, và ngài Atisha đã gia trì đến ngài Tsongkhapa, và ngài Atisha đã hòa nhập vào ngài Tsongkhapa, và ngài nói rằng là ta yêu cầu con để mà để truyền bá về Phật pháp về giáo lý Lam Rim này, và ta sẽ giúp con. Tương tự là như vậy, thì ngài Tsongkhapa mới thấy đó là một cái điều mà ngài nên soạn thảo quyển kinh luận. Và cái kinh luận mà nổi tiếng nhất mà chúng ta thường nghe nói đó là Lam Rim Chammo, hay là đại luận giai trình đi đến giác ngộ. Và đây là khi mà chúng ta nói đại luận, đó là cái kinh lớn, có nghĩa là nó nhiều trang, nó rất là nhiều trang, nó rất là bao rộng, và ngài đã soạn thảo ở đây ở tu viện Jorden. Và sau đó trước khi ngài Tsongkhapa đã thọ nhận giáo lý Lam Rim, thì ngài đang đi nhập thất với một vài đệ tử về cái chủ đề về chánh kiến. Và trong cái thời gian đó thì ngài đã thực chứng về và thấu hiểu về tánh không một cách toàn hảo. Và trước khi đó nữa thì ngài cũng đã là đệ tử của ngài Đức Văn Thù. Trước tiên thì ngài chưa có được diễn kiến một cách trực tiếp với Đức Văn Thù, thì ngài chỉ qua những bậc thầy của ngài mà ngài được những cái giáo lý từ Đức Văn Thù, và sau đó qua trải qua thời gian tu tập thì ngài có thể là nói chuyện trực tiếp với Đức Văn Thù. Và như vậy ngài đã soạn thảo ra giáo lý Lam Rim Chammo này ở đến một cái điểm nào đó, vì Lam Rim Chammo thì nó dài, thành ra đến một điểm nào đó, mà đây là một cái phương tiện đặc thù nói về chánh kiến. Và như vậy sau đó thì ngài cầu nguyện đến Đức Văn Thù, và Đức Văn Thù nói rằng là và ngài thực chứng về chánh kiến, và ngài trình với Đức Văn Thù. Ngài Văn Thù nói là cái chủ đề về chánh kiến này thì nó sâu xa quá, nhưng mà thôi kệ, cũng được, có thể là sẽ giúp được một vài người nào đó. Và do đó thì ngài đã soạn thảo về Lam Rim Chammo này. Thì phân nửa sau là nói về tánh không và về trí tuệ. Và sau đó thì ngài cảm thấy rằng là có nhiều chi tiết quá, và như vậy thì không có nhiều người có thể mà tu học nổi. Như quý vị biết là trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, rất là nhiều những bậc đại sư khi mà thiền quán, các ngài quyền quán rất là chi tiết, rất là dài. Và như vậy thì ngài Tông Khả soạn thảo quyển Lam Rim thứ nhì, nói là trung luận, tất nhiên là khoảng phần nửa của đại luận, và được xem ở trong phái Mũ Vàng hay phái Hoàn Hảo. Thì nói đến đây là cái Lam Rim ngắn hơn có nghĩa là nó là ở chính giữa, và ngắn hơn bởi vì ngài lấy ra những cái vài trích đoạn từ những bậc đại sư người Ấn Độ. Và sau đó thì dĩ nhiên là ngài đã soạn thảo về cái Lam Rim Dü Dön, này là cái ngắn nhất, là cái Lam Rim cô động. Và đây là 3 Lam Rim. Chúng ta nghe nói là tới 8 cái quyển Lam Rim, mà những cái những luận giải của Lam Rim là tới 8. Thì thứ tư là từ Đức A-ra thứ ba là ngài Sonam Gyatso,
là nói ở đây chúng con tạm dịch đó là những cái tinh túy của vàng rồng. Tinh túy vàng rồng thì hầu như là khi chúng ta nghĩ đến Lam Rim thì chúng ta nghĩ đến là đây là cái phần hiển giáo mà chuẩn bị cho mật giáo, nhưng mà điều này không phải như vậy. Ngài Atisha nói rằng trong cái đoạn cuối của Lam Rim, Ngài Atisha nói sau khi mà tu tập hoàn tất về phần hiển giáo thì một người có cái sự chọn lựa là nếu mà muốn đi vào mật giáo thì hãy tìm bậc thầy mà có đầy đủ những phẩm hạnh và để theo học về cái phương diện thứ hai này. Thì như vậy thì cái quyển Lam Rim thứ tư cũng không có nhắc đến về mật thừa. Và tới Lam Rim thứ năm là luận giải của tinh túy của vàng rồng của Đức Đạt Lai. Đây là từ Đức Đạt Lai thứ năm. Và Lam Rim thứ sáu là ngài Choeje Lama thứ nhất, nhưng mà tu viện Tashi Rinpoche lại xem ngài như là vị Choeje Lama thứ tư, chứ con không có được sự giải thích ở đây. Thì ở đây là cái truyền thống và khẩu truyền, khẩu truyền và nói về tới Guru Yoga, nói đến về con đường dễ, đó là Lam Rim thứ sáu là con đường dễ. Và Lam Rim thứ bảy hình như đó là từ Đức Đạt Lai Ma thứ năm thì nói về là con đường nhanh. Và Lam Rim thứ 8 ở đây như là bậc đại sư uyên bác của thế kỷ 20 rất là nổi tiếng mà chúng ta biết được là ngài Pabompa Rinpoche. Thì ngài đã chủ yếu dạy cho chúng ta vào thế kỷ thứ 20, và ngài từ cái vùng gọi là Đắc Pô ở bên phía Tây Tạng. Thì ở vùng Đắc Pô này có một bậc thầy tên là Ngawang Sharpa. Ngài đã soạn thảo một cái quyển Lam Rim rất là dài, và cái này được tạm dịch là những điều chủ yếu, những điều cần thiết, những điều chủ yếu của Lam Rim. Và như vậy đối với thời đại hiện nay của chúng ta, khi chúng ta nói về giáo lý Lam Rim là có 8 những đạo luận về giáo lý Lam Rim, và một trong những điều đây đó là cái Lam Rim thứ 3 mà chúng ta sẽ được nghe sau khi mà chúng ta được thọ trai, đó là về Lam Rim Dü Dön. We'll go to lunch for 1 hour and we'll be back at 1 o'clock, 1:10, and then Rinpoche will teach us about Lam Rim Dü Dön. So we'll see you, those that on Zoom and on Facebook at 1 o'clock. So in 1 hour, we'll return for the teaching. Thank you very much. Và bây giờ chúng ta thọ trai thì khoảng 1 giờ. Mơ tiwi te cha ri su chme ke be ma bo ja be de bo ma lu chung za sa we de ka che ke be zu ke na zo ka ba 落洒着悲伤所的，
天边望不见边灯不马云中在所谓的刚解开的自己那种看吧落沙这飞翔所的梦寐在为的这家里事真没看边望不见边灯不马云中在所谓的刚解开的自己那种看吧落沙这飞翔所的梦寐在为的这家里事真没看边望不见边灯不马云中在所谓的刚解开的自己那种看吧落沙这飞翔所